السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا. يعطيك العافية مهندسة. الله يعافيك. Okay, let's start. Hello everyone, my name is Engineer Hala Shihada. I'll be teaching Power Electronics Lab for this semester. EE365. Regarding lab grading, the grade of the lab is 15% out of the course degree. Final lab exam will carry 5% and lab reports will carry 10%. There will be grade on participation, meaning that I will ask you guys to share your screen and you have to show me your work that you did during the lab session. If you showed me no work, you will get 0 in the participation. But if you showed me a work that has mistakes or errors, that's okay. I can help you in fixing those errors. But otherwise, you will get 0. If you show me no work, you will get 0 in the participation. And the participation will carry 4% out of the lab report. Rules of the lab is never be shy, ask questions at any time and anywhere. Interact me during the lab session if you have a question, or you can send me an email and we can sit a Zoom meeting, or you can pass by my office in the office hours. To book an appointment, you have to send me an email because sometimes I'm not in the office. To make sure that I'm in the office, please send me an email and we can sit a meeting. So I want you to be like a question machine. Don't be shy to ask any question at any time and in anywhere. Second rule is do not copy reports. Any copied report will receive immediately 0. If you do not know how to write a report or you have never written a report before in your whole life, that's okay. I can help you to write a report. But please don't force me to give 0 to anyone. I don't want to give 0 to anyone. I want you all guys to get a very good grade in this lab. But if I see the copied report, I will be forced to give 0. And I hopefully don't need to do that. So please cooperate with me and help me to give you good grades by writing the report by yourself or by my help. The third rule is do not compare yourself with others. Focus on yourself and compete with yourself. Compare yourself today with yourself yesterday, and always work on improving yourself, and each person is unique in his own way. Regarding lab report submission, you need to complete and submit the lab report within 3 days. So today is Tuesday, the deadline will be on Friday, and I will not accept any late submission. The submission should be submitted, the lab report should be submitted on Moodle. I do not accept lab reports submitted on email. Any lab submissions through email will receive a 0. And please submit the report in PDF format, not in Word format on Moodle, okay? Regarding the software that we will be using this semester in this course, in this lab, is offline multisim. We will not use online version at all because there are components in the offline version that are not available in the online version. So you need to install the offline version, and I will go with you guys on the steps on how to install the offline version. So let's go to Moodle. If you go to the course web page on Moodle, EE365, there is a PDF file called How to Install a Multisim. So click on it. Then you will see a link. Click on this link and then create an account on Multisim. Go to sign up. Write your username. Let's say Hala. First name and last name. Then a role. Choose student role. Then school, choose KCST.
Email address, write your KCCST email address. So I will write my KCST email address. Then write your password, then create an account. Then you will receive an email. This email will ask you to confirm your account. So click on that link and confirm your account. Then you have to go to this link, second link, to download Multisim. Click on this link. Then click on download and download Multisim. And then these pages will appear to you. Click on I accept the above license agreement. Then click next, 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 and next until you reach this page. When you reach this page, you have to write the license number. I have sent you guys on Moodle, on the messages of Moodle. If you check your messages over here, you will see a message from me that states the license number. Please copy this number over here. Copy this number and write it over here in this page, okay? Then click activate, then next, next, until the software is installed on your PC. So guys, all of you should install the offline Multisim. If you face any issue during the installation, you can always contact me and it would be my pleasure to help you. But you have to install the offline version, okay? Okay. This is regarding the Multisim. Now, let's start with the lab experiment. As you all know, lab power electronics is about converting the power from one form to another. Let's say converting the power from DC to AC, or AC to DC, or DC to DC, or AC to AC. And this conversion, the power conversion operation is done by switching. So the basic operation, the fundamental operation in power electronics is switching. So we need to understand switching very well. So in this experiment, we will study the voltage controlled switch SPST. First of all, مهندسة سوري بس راح Yes. نسوي شير اليوم. Yes, if you have any issues, I can help you today. Because you have to submit a report at the end of the day and you need to submit correct results. Okay. You have Multisim? Yes. Okay, that's great. So try to do with me the steps, okay? Okay. Okay. So any questions so far, by the way? Guys, do you have any questions? Thank you, Doctor. Thank you. Okay, so no questions. So I will start with the experiment. As I said, today's experiment is about voltage controlled switch SPST. We all know what is a switch. Switch is basically a device like this that turns on and turns off. This is when it turns on. When it turns on, it acts as a short circuit. And when it turns off, it acts as an open circuit. Of course, all of you know what is a switch. SPST. So what does SPST means? SP stands for single path. Single path meaning that the current moves in only one direction. The current is moving in only one path. So that's what does single path mean. Single through means that the controller of the switch is just one. As you can see here, we have only one controller for the switch, this one. Okay? But some switches have two controllers like this. So this switch has two controllers, this one and this one. So this switch is called double through. So this switch is called double through. Single through is this switch because single through has only one controller, this controller over here. Okay? Okay. Now, regarding voltage control, what does voltage controlled switch mean? It means that the status of the switch is controlled by a voltage signal.
which means if the voltage signal is high, let's say we have a voltage signal that is a square wave, periodic square wave that goes high and low periodically like this. So when the voltage is high, the switch turns on. And when the voltage of the switch, and if the voltage applied across the switch is low, the switch turns off. It acts as an open circuit. That's what does it mean, voltage controlled switch. So the controller of the switch is a voltage signal that turns the switch on and off. Okay, any questions so far? No. Okay. As you can see over here, we have in the circuit, we have a DC voltage source, a resistor, and a switch. So we have a function generator. This function generator produces the voltage signal, which will turn on and turn off the switch. It will be a square wave. It will be periodic. It will have a frequency, and so on. So when the switch is on, the voltage across the resistor will be 100 volts because current will pass through the circuit and the voltage will be equal to this DC voltage source because they are connected in parallel. But when the switch is off, it will act as an open circuit. And when it's open circuit, there will be no current passing through the circuit. So the voltage across the resistor will be 0 because V equals IR. And since I is 0, so V equals 0, okay? Okay. So the waveform of the voltage of the resistor will look like this. It will go from 100 volts to 0, then 100 volts to 0, 100 volts, 0, and so on periodically. Now let's define a term called duty cycle. What is a duty cycle? Duty cycle is basically dividing T on by T capital. What is T on? T on is the period of time that the switch is on. So we call this period T on because the switch is on. And T off is basically when the switch is off, the period of time when the switch is off. So this is T off. This period of time that contains T on and T off, it's called the periodic time, T capital. So dividing T on by T capital gives us the duty cycle, which means that 50% of the time the switch is closed and 50% of the time the switch is open. Okay. What else? Yeah. As I have said that the voltage of the resistor or the voltage signal is basically a square wave that is periodic, that goes on and off, on high, low, high, low. So we will measure the input voltage signal. We will measure the input voltage signal using the oscilloscope, which will show us the voltage signal in the time domain. And we will use spectrum analyzer. Spectrum analyzer is basically a device that shows us the signal in the frequency domain. As you know from Fourier series that any periodic signal can be composed of a DC components and AC components. The AC components is called a harmonics. So we can compose this signal into DC component and harmonics. And we can see the frequency response of this signal using the spectrum analyzer. Okay, any questions so far? Clear, miss. Someone asked me, Dina, you asked me if you can install multisim on Mac. You have to install in Mac, you have to install Windows first, then install multisim on Windows. You can't install multisim without Windows. So please do that, okay? Or you can come to the university and use the computers that is available in the lab.
the computers that is available in the lab have multisim, so you can use them. Okay, welcome. Okay, so when we click on oscilloscope, we will get this waveform in time domain. And the spectrum analyzer will give us the frequency response, and it will give us this waveform. For spectrum analyzer, we have to set the settings accordingly. The span should be 1 kilohertz, start should be 0 hertz, center 500 hertz, and 1 kilohertz, and range 10 volt per division, and resolution to be 50 hertz. Okay. We will repeat that for duty cycle of 10% and duty cycle of 90%. So now let's go to multisim and apply and draw the circuit that we have over here. First of all, we need a resistor. So we will go to basic, place basic, and go, guys, please do that with me, okay? Because I will ask you to share your screen. مهندسة بس لو شوي علينا معلش. اوكي. بالدروينج السيركت. اوكي. You mean انه لما ارسم السيركت اكون شوي شوي؟ لا اقصد بالكومبوننتس نفسهم. اوكي يلا. اوكي so first of all بدنا ريزيستر. من وين حنجيب الريزيستر؟ راح نروح على بليس بيسك. اوكي ونروح على ريزيستر ونختار 1K. راح نكتب فوق 1K. تمام. هذا بالنسبة للريزيستر. We need a DC voltage source. من وين نجيب ال DC voltage source? We will go to place a source and click on it. Go to power sources. Go to DC power and click on it. Then we need a switch. From where من وين حنجيب السويتش؟ راح نروح على place basic. راح نروح على switch. وراح نختار voltage control SPST. This one. ثالث واحد من الآخر. voltage control SPST. Then click on it. بعدين حاعمل flip للسويتش. بعدين حاعمل connection للسيركت. بعدين راح اضيف ground from place source. Go ground and add it. Then I need a function generator. وين اجيب function generator؟ من اليمين. ثاني واحد function generator. لسه انا مبطل الاونلاين مالتيزم. It's okay. No, it's not okay. You have to install the offline version. The offline version. Yeah, you have to. Okay. Okay. Because لأن دشيت على الموديل ودخلت على يعني بالضبط دايركتلي على الاونلاين. لو حاط لي how to شلون تسوي المالتيزم. Yeah, this is how to install the offline version, not the online version. لأن طلع لي هني الأخضر يعني Okay, listen to me. After the lab, I can help you installing the multisim. Okay. Okay. For now, follow me. At least by looking at me. مهندسة الفانكشن جنريتور من وين؟ روح على اليمين من هون. ثاني واحد. اوكي. اوكي. البوزيتيف سايد اوف ذا سويتش راح نوصله بالبوزيتيف سايد تبع الفانكشن جنريتور، والنيجاتيف سايد تبع السويتش راح نوصله بالكومون تبع الفانكشن جنريتور. بعدين راح نوصل الاوسيلوسكوب. ومن وين نجيب الاوسيلوسكوب؟ راح نروح هون على اليمين. رابع واحد راح نلاقي الاوسيلوسكوب. راح نضيف الاوسيلوسكوب. راح نضيف السبيكترم انالايزر. سبيكترم انالايزر برضه من اليمين راح تلاقوه تحت. This is spectrum analyzer. بعدين راح نوصل السيلوسكوب والسبيكترم انالايزر.
اوكي، ورح نعدل على الفانكشن جنريتور. رح نحط سكوير ويف، رح نحط 100 هرتز و50% ديوتي سايكل، والامبليتيود 5 والاوفست 5. تمام. مهندسة بس تعطينا وقت نوصل الدائرة بعدين الادجستمنت هذه يسيطرون اوكي بس تخلص احكي لي. ان شاء الله. اوكي بالنسبة لي مهندسة. الباقي no response. Guys, did you connect the circuit or not yet? Yes. بس قبل الجهاز اللي على اليمين وين طلعنا الأخضر؟ أي واحد هذا؟ إيه. روح على اليمين، انزل تحت، تمام رح تلاقي كلمة analyzer، تضغط عليها. تمام شكرا. اوكي، الفانكشن جنريتور رح نحطه فريكونسي. أول شيء رح نحطه سكوير ويف، فريكونسي 100 هرتز، duty cycle 50%، الامبليتيود 5 فولت، الاوفست 5 فولت. رح نعدل على الدي سي فولت السورس ونحطه 100 فولت. ورح نحط باور بروب على الريزستور، على السويتش باور بروب، وفولتج بروب اوفر هير. اوكي، وسبيكترم انالايزر رح نضغط عليه مرتين ورح نظبط السيتنج. رح نحط السبان 1 كيلو هرتز، الستارت 0 هرتز، السنتر 500 هرتز،
الend 1 كيلو هرتز، الرينج 10 فولت per division، الفريكونسي رح نخلي الريزوليوشن فريكونسي رح نخليه بالهرتز، ورح نروح على set نعدل على ال FFT point ورح نحطها 16384، رح نضغط اوكي، بعدين نحط الريزوليوشن فريكونسي 50، بعدين رح نضغط على انتر. مهندس لو تخليني بس نطلع البيج هذا بس عشان اعدل الباقي. اوكي. طيب you just joined. Okay, I will upload the video on YouTube after the lab ends, or you can attend tomorrow's lab instead. طيب, I'm talking to طيب. Try to follow me. So I suggest you attend to tomorrow's lab if you are free. It's at, let me check. It's tomorrow Wednesday at 9 to 11 a.m. in the morning, 9 in the morning. So it's up to you, okay? But you have to submit your report. So make sure you at least do one of the options that I have told you. Okay, someone, any questions? بس ضغطتي ست، شنو حطيتي داخل؟ Sorry? ست، كنت صح ضغطتي ست، شنو غيرتي فيها؟ عملت دبل كليك على سبيكترم انالايزر اي بعدين وحطيت ست تحت على الجنب. ست FT points، اضغطي عليها واختاري اللي قبل الأخيرة. اوكي تمام شكرا. عفوا. إقبال what no? You have written in the chat no. كل شيء اوكي كلير. Yeah, okay, good. Any other questions? مس حاطين لي هني داونلود وانستل اوف لاين. تمام حق المالتيزم. اوكي ضغطت على الداونلود بس ما حط لي على نفس الشكل اللي هو اللوجو ماله. Abdullah, I will help you after the lab ends because now I have to do the lab, okay? اوكي مس sure. Any other questions? مهندسة شلون جبتي سويتش ال S1؟ S1 هذا اوسيلوسكوب. لا يسار مهندسة، مو المقاومة هني This one؟ اللي جنبه. السويتش. ايه روح على بليس بيسك من هون. ايه اضغط عليها، بعدين روح على سويتش. اوكي. بعدين روح على تحت في إشي اسمه voltage controlled SPST. سويتش voltage controlled تحت. قبل الأخيرة؟ لا voltage controlled SPST. ثالث واحدة من الأخير. اوكي دبل كليك وحطها في السيركت. بعدين اللي جنبه الثاني فانكشن جنريتر. ايه روح على اليمين. اوكي ثاني واحدة. ثاني واحدة. اوكي بعدين دبل كليك على الفانكشن جنريتر وعبي البيانات تبعته اللي هي 100 هرتز frequency duty cycle 50% و amplitude 5 فولت و offset 5 فولت.
وحط سكوير ويف. Okay, any other questions? No questions? Okay, so let's run the circuit. As you can see here, we have the spectrum analyzer, the frequency response. And in the time domain, we have this waveform. So let's stop. We have this waveform. I clicked on reverse to make it to make the background white. And then I will increase the channel A scale to 50 volts per division. And I decrease the time-based scale to 5 milliseconds per division. And yes, that's it. You have to write your KCST ID and your name on the circuit and take screenshot of the waveforms and the circuit and with the function generator open and add it to your lab report. Okay? مهندس بس لو تعيدين احط اسمي على السيركت. اي على السيركت واليور ID your KCST ID. اوكي. واعمل سكرين شوت وضيفها للراب ريبورت. اوكي. Any other questions? Okay, we have to repeat that for duty cycle of 90%. So راح نعيد نفس الستبس نضغط على run. As you can see over here in the time domain, 90% of the time the switch was closed and 10% of the time the switch was open. And take a screenshot of this and add it to your lab report, okay? سؤالي مهندس بس لو تعيدين السكوير شلون صارت تضعيفها؟ غيرنا duty cycle خليناها بدل 50 خليناها 90. اوكي. وبس عملنا رن. وراح تعيدوا راح تغيروا الديوتي سايكل خلوها 10%. راح تعملوا run. As you can see in the time domain, 10% of the time the switch was closed, the switch was off, and 90% of the time the switch was on. واعملوا سكرين شوت لهاد كله وحطوه باللاب ريبورت. وطبعا لا تنسوا اسمكم والاي دي على السيركت. that's it. Any questions? اي مهندسه. تفضل. شو اسمه اللي على اليمين الاثنين اكس اس سي 1. ها؟ اي من وين؟ من على اليمين جبناهم صح؟ اي روح على اليمين. ايه. شيء اسمه اوسيلوسكوب. اضغط عليه وحطه. ثالث وحده؟ رابع وحده. رابع وحده ها؟ اي. اوكي والثانيه؟ سبيكترم انالايزر. شلون؟ هذا؟ ايه. انزل تحت راح تلاقي شيء اسمه سبيكترم انالايزر هذا. شنو اسمه؟ سبيكترم انالايزر. لقيته؟ ايه حصلته. خلاص تمام. اوكي any other الارقام questions؟ كم مهندسه؟ هيو نفسه انا حاطه دبل كليك اون ات. عبي البيانات. اوكي. any other question؟ أنا عندي مشكلة الرسمة ما تطلع من فوق سيدة. أعتقد شيء بالسيتنج داخل. اوكي انا هلا بعدل عليه. share your screen. تمام. share your screen. اوكي
Can you go up and go to options and do remote control واضغط على اسمي. اوبشن مور. ريموت كنترول تمام. بعدين اضغط على اسمي. اوكي. اوكي تمام. اوكي شو المشكلة عندك بالسبيكترم انالايزر؟ لا، الرسمة اللي بالاوسلوسكوب تطلع غلط. اوكي خلينا نتشيك الجنريتور. انت مو حاطط سكوير ويف، لازم تكون سكوير ويف. اوكي لا تمام. المفروض تطلع لك. شكرا. عفوا. اوكي that's it. اي بس شكرا. بس لحظة شوي، عندك مشكلة بالسبيكترم انالايزر، روح على ست. اوكي وخليه 16384 اي صح، هذه ما شفتها، ما ركزت عليها. وحط 50 وهون 10. اوكي تمام الحين. شكرا. اهلا وسهلا. مهندس، اسوي شير سكرين بس في نقطة. اوكي نسوي شير سكرين. بالنسبة للاسم ما عرفت احط، بس حطيت الكومنت هذه. اوكي اعمل لي ريموت كنترول، روح على اوبشنز فوق وين اوبشنز؟ عند زوم، بزوم نفسه. وين؟ في بار فوق، بار لزوم اي صوت؟ خاص بزوم. في زوم؟ مش ما عارفة قال كيف، ما قال. مش عارفة كيف اشرح لك بصراحة. خلص مو مهم، انا رح اعلمك. روح على بليس، بليس. روح على تكست تحت اوكي. تكست. تكست. اوكي. يا اضغط عليها وحطها جوا السيركت. اوكي. فبس كانت خلاص اكتب اسمي كذي. ايه اسمك والاي دي. والبن اللي فوق انا ما عرفت الغيه بصراحه. عادي مو مشكلة. اوكي. That's it. بس ذاتس ات. خلص اوكي جريت. ثانك يو. جريت جوب. مهندسة باقي السيركت اوكي مهندس عادل. يا بس add power prop to the switch. هذا. ايه add it to the switch. add كمان واحد، ضيف كمان واحد للسويتش. اي صوب السويتش؟ عادي اي مكان، بس تحت لا فوق شوي، كمان فوق، كمان شوي، بس خلص. اوكي تمام. اوكي اعمل run. اوكي تمام. great. اوكي ثانك يو. Welcome. Any other question? Stop sharing, please. Any other question? يس. Yes, إقبال. مهندسة ال XSA1 الرسمة مو راضية تطلع لي. Okay, share your screen. إن شاء الله. اوكي شو اللي مو راضي يطلع لك؟ السبيكترم انالايزر. إيه الرسمة. اوكي روحي عند انتر، في انتر فوق تحت السبيكترم انالايزر، في انتر فوق تحت. شايفه البيج تبع السبيكترم انالايزر؟ اوكي. تحت شوي، تحت. اوكي انتر. اوكي كاكا. اوكي اعملي رن. ان شاء الله. اوكي المفروض هيك صار.
شكرا. عفوا. Okay, any other question? اي بس مهندس انا ما كملت الحين البيانات. Okay. اعمل share screen. لسه ما وصلت. اوكي وصلت. نو تقدر تعمل لي ريموت كنترول، تعرف كيف؟ تعرف كيف تسوي لي ريموت كنترول؟ شلون ريموت؟ فوق في اوبشنز، مو بالمالتي، فوق بالزوم. اوبشن اوبشنز يا اوبشن فروم فيديو. بعدين اضغط على ريموت كنترول. لقيت الريموت كنترول ولا لا؟ لا اوكي ريموت كنت لا ريموت اوكي بعدين اضغط على اسمي. اوكي اوكي الحين I can control the screen. Follow what I'm doing, okay? Okay. هذا الباور ايه باور. الفولت قبل وبعد نقيس. لا بس معنا نشغل. بعدين ستوب. click على this one. click reverse. بعدين scale of channel A جديدة 50. وبس هو عامل سكرين شوت وحط اسمك. تعرف كيف تحط اسمك؟ حطيت اسمي. حطيت. شوف داخل رسمه. شوف تمام. اوكي اعمل سكرين شوت وضيفه باللاب ريبورت.
مهندسة بس ايش صوب اللاب ريبورت اللي هو بس الكفر بيج؟ انا منزل كفر بيج على موديل، اوكي فبعد الكفر بيج حطوا السكرين شوتس اللي اخذتوها. يعني الحين باللاب ريبورت كله بس راح يكون 3 سكرين شوتس ايوه بالضبط بس. اوكي وبعدين بتعيد السيميليشن لكيوتي سايكل 90%. اوكي بتعمل رن، تاخذ راح سكرين يكون شوت 50 و90 و10 عدل؟ اكزاكتلي. اوكي وبتعيد ل 10%. اعمل رن، خذ سكرين شوت وضيفه باللاب ريبورت. اوكي احمد. اوكي يعطيك العافيه. الله يعافيك. Any other questions guys? Stop sharing احمد. مهندسة بس عشان اتاكد لاخر مرة اللاب ريبورت والكفر بيج اضيف الثري سكرين شوتس وخلاص. اي اوكي ثانك يو سو ماتش. You're welcome. No other questions? Are you sure guys? مس ما اقدر لما اسوي رن يطلع لي ايرور. Okay so okay الحين please stop sharing your screen احمد الرشيدي. Stop sharing your screen. احمد. اوكي مين كان يتكلم؟ انا عبد الله. عبد الله please share your screen. Okay can you go to options فوق و remote control. هلو مس المايك شوي معلق سموحه. عبد الله العتيبي. I give you the Okay good. This one is wrong. راح تروح على place basic switch انزل تحت voltage control SPST click on it. اوكي راح نوصل البوزيتيف للبوزيتيف. اوكي تمام. thank you. Welcome. بس write your name and KCST ID. اوكي على السيركت. عبد الله. عبد الله العتيبي. Okay, I will do. Thank you, miss. Welcome. Stop sharing your screen, please. Any other questions? كله تمام مع الكل؟ Okay, starting from next tab رح ننادي على الأسامي، يعني حنادي مثلا سارة share your screen. وإذا you're not showing any work, you will receive a 0. Okay, since there is no question, we can end the lab today and see you next week. Miss Yes, Abdullah.
إيه أنت قلتي عشان على آخر يعني اللاب حابة إنه يعني تساعديني على شلون أنزل هذا. ايه ان شاء الله. Everyone can leave. If you want, you can leave. Me and Abdullah will stay, and I will help him in installing multiserve. So if you want, you can leave. Thank you, engineer. Thank you. Okay, Abdullah, show me what's the issue. Okay, miss. Share your Share. screen. Yes. Okay. 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 Miss, I attend your YouTube channel. Okay. Okay. And I followed you. Okay. دخلت هني على المالتيزم يعني بدش من جديد يعني. Okay. عندك مثلا هني اللي هو how to install maltism. أنا مسوي لي الأكاونت خالص يعني أكاونتي جاهز. تمام. إيه فسيده دايركتلي دخلت على اللي هو هني as you see here. Yeah. الكود دخلني على الشاشة مثل ما موضح قدامك استاذتي الفاضلة. دشيت على داونلود. اوكي تمام. اوكي لقيت داونلود طلع لي كذي شيء أخضر يعني ماكو نكست وكان في يعني بوينتس انت ذكرتيهم من راح هذا وطق نكست طلع لي كذي. لحظة اطلع فوق في إشارة سهم فوق على اليمين على اليمين ايه قال طقيت عليه. اضغط open file على الأولى. ايه اوكي ضغط عليه yes or no. حاطي لي yes or no. استنى ما عم يطلع لي يعني I can't see your screen. حاطي لي do you want to allow this app to make change in your device. Yes. Okay yes. الحين قد يعني اوكي مس طلع لي كذي اطق next ها. I accept أول. Yeah I accept. Then اطق next. ايه حلو. Then next. كذي مثل يعني it's downloading يعني ولا it's عم يطلع لك شيء اخضر صح؟ اي صحيح. اي قاعد الحين يحطوا لي كودات الحين حاطين لي installing. اوكي then the next اوكي اشتغل حطوا لي مربع package manager حطي في المربع. اوكي رداني على نفس الشيء. مشكلة طالعين بالشاشة ولا مو ظاهر؟ والله ما عم يبين عندي مو ظاهر. ثواني دقيقة ادش من جديد. ما قاعد ادخل مسح الشاشة مباشرة يعني حاط لي زوم حاط لي هني اطق ريموف بن عشان بدش على الشاشة من جديد. اوكي كان موجود سوري قدام عيني. اولا اوكي احط بيوث شير بعدين مرة ثانية اسوي شير صح؟ ايه اوكي نيو شير. اوكي شير تمام مس رجعني على المربع الأول. اوكي هلا شو عم بيطلع لك عم بينزل البرنامج ولا لا؟ طلع لي مس قبل شوي سوى داونلود وكذا. اي كهو تحت شوفينه مس بالاخضر.
لا والله ما عم بيبين عندي. دقيقة من جديد. Stop sharing the screen. اوكي. الحين وقف السكرين صح؟ لا ما وقف، معلق شكله. لحظة مس. اوكي I find it. share مثل ما هو موضح. هلا مبين. Okay, I accept the above two license agreements. I accept. Okay. Next. 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 Okay, هلا استنى بدي انزل. تمام. Sorry, miss, I joined again. I have a question. Yes, sure. Ask me. There is no submission link for section 2. I will add it after the session, after I finish with Abdullah. Okay, thank you. Sorry for the late, No problem. Okay. Doctor, Yes. I joined late to the session, but Okay. is there a submission for lab 1? Yes, of course. You have to watch the video that I will submit on YouTube and do the steps and On the submit multisim, right? Yeah, multisim offline. Okay. Okay. And when is the last date for Deadline? submission? Yeah. It will be on Friday. Okay, thank you. Welcome. سوري أخرت شوي بس قاعد. لا عادي ولا يهمك. يعطيك العافية. الله يعافيك. بس عقب بعدين لما نطق نكست وكذي في كود انت دازته لنا بالمودل. ايوه بالضبط. بتحط هذا الكود على ال على empty box وبتعمل activate then the PC the multisim should be installed on your PC. حلو. تمام. أنا قصدي مو حاب إني أخرج هذا على شيء بس إنه لأن أوريدي موجود مثلا أنت حاطه بالشانل باليوتيوب. أوكي فالحين إذا إن شاء الله فتح معاي عقب ما أطق مثلا نيكست بس راح أملى الفراغ هذا اللي هو أحط الكود أو الفن اللي أنت كنت حاطته لنا بالموديل. إيه. زين خلاص يعني عقبها إن أوكي كنا اشتغل كمل هذا الفرق. أيوه تمام. 23 bit resource.
شوي كل شوي قاعد يغير بالكودات. وين؟ لما هو قاعد يسوي داونلود كل شوي قاعد يحطون كتبة مثلا أو كتابة معينة، مثلا حاطين framework 4.6.2 قبل شوي حاطين 2015 ما أدري شنو. أنا عادي هلا عم بنزل اليوتيوب فيديو فإتس أوكي I can wait يعني with you. أوكي. اوكي، بس حطوا لي طقيس، حطي لي
NI update service checks for available updates each time you install new NI software. Would you like NI update service also check for updates productly? حط no. No, huh? Okay. افتح لي كذي. Okay, great. وريني البيج اللي طلعت لك آخر شيء. في شيء طلع فجأة اختفى. اختفى؟ إيه. I don't know why. Maybe I should download it. حاطي لي مثل تشوفين هنا في سهم أحمر. لا مو شايفه والله. وين؟ نفس المكان يوم قلتي لي السهم بنفسه هني نفس مكانه. اوكي روح على سيرش. اوكي. اكتب مالتيزم. سيرش نفس ما هو هامس. والله ما عم يبين عندي السكرين. ثواني بس اسوي لك احط نيو بيوز شير. زين. اعمل ستوب شيرينج. بعدين سوي الحين بس طلع. لا ما طلع. شير. الحين ما طلع والله. نسوي كونفيوز. الحين بس. لا. اوكي. نيو شير again. سوي ستوب شيرينج. سوي ستوب شيرينج. ايه. بس حطي لي هني اللي هو بس اذا حط يعني بس مجرد اني اعطيك بيوث شير يحطوا لي انه ريزوم شير. غريب. اوكي هذا كان ستوب شير. اوكي سوي شير مرة ثانية. اوكي تمام سويت. نفس الشاشة عم تطلع لي. طيب روح على تايب هير تو سيرش. اعمل سيرش على مالتيزم. اوكي. طلع لك شيء؟ اكتب مالتيزم. ايه. اوكي. then طلع لك شيء؟ بس حطي لي مالتيزم لايف اونلاين سيركت سيميوليتر. حطي لي مالتيزم لايف. حطي لي تحت فيديوهات شرح. لا قصدي هلا انت لما تفتح يور كمبيوتر بدك تعمل سيرش على ابلكيشن. ايوه موجود على البي سي. مو بتروح على سيرش من تحت تكتب مالتيزم. جديد. مالتيزم داونلود ها مثلا. ستوب شيرينج. اوكي. Can you see my screen? Yes. Okay, can you see where I clicked or no? اوكي تحت اي زين. اكتب مالتيزم. اوكي شو بيطلع لك؟ and type here to search mal. موجود. اوكي اضغط عليه. اوكي open. ضغطنا. شو يطلع لك؟ حطالي البرنامج لوجن. حط لي active evaluate. اوكي activate. حط active. loading the user account. اوكي
حاط لي الايميل، حط ايميلي. طلع لك نفس هذا البيج؟ ويت هذه شوفي زوم نفس هذا البيج. ما اشوف. ايه ما طلع لي كذي مس. لا مو كذي. شو طلع لك؟ طلع لي الله يسلمك ثواني. كان اسوي شير؟ يس شوي. اوكي. اوكي. اوكي اعمل لوج ان. وين هذيك البيج اللي كانت فاتحة انت؟ لوج ان. سوري مس مودي ويت. طلعت لي هذه بالشاشة. I can't see you screen. سويت شير. اوكي. اوكي. loading the user account. هاتلي. انطر نفسي يحمل شوي. بس اطلع من البرنامج بكبره مثلا ادش عليه من جديد. اي مس بطل وياي اطق الحين عندي الاكتف وايفالويت وبريتشس. اوكي اكتيفيت. اضغط على اكتيفيت. اكتيفيت. بس لحظه خلينا نسوي الشير سكرين عشان يعني. اوكي شير سكرين. اوكي هير شير. اوكي اكتيفيت. سهل مس على الايميل والباسورد. اوكي حط الايميل تبع الماركتينج تبعك والباسورد. شو صار معك؟ ثواني بس يقول الباسورد غلط. الظاهر انا اعطيت رقم زايد.
مس اللي فوق اللي بالايميل انا حاط KCST مرتين سوري. شو صار معك؟ مس هو نسيت يا اخي الايميل من عند الطالب احنا نحط student بعدين .edu.kcst.kw صح؟ لا at KCST. ايوه اول شيء KCST اي بعدين .edu.kw. الحين بس اشيك على هذا شنو؟ الباسورد. قاعد اشيك على الباسورد. بس في شيء غلط بالبرنامج هذا هو شو اسمه ايميلي وتوني مشيك عليه بعد دشيت على الايميل مباشرة بنفس الباسورد. بس في شيء اقدر اشوف مثل الباسورد يعني الكلام او خلاص الكتابة. اسمع، حاول تدخل using my account او write my email والباسورد على الشات. اوكي ادخل using my username my email وباسورد. اوكي مس شير شير سكرين. ايه هات على هذا هنا. اول شيء خلينا ندخل على البرنامج. ويت برنامج نسوي شير سكرين.
شير سكرين. مس طالع لك؟ لا. هويت هذا شايف من جديد. ماش قصة هذا بس. خلاص، شو رأيك تيجي على الجامعة أشوف لك إياه؟ يلا تمام ما عندي مانع. أنت لما بتقدر تيجي؟ باكر موجودين مس؟ شو رأيك يوم الخميس؟ يوم الخميس إن شاء الله. الساعة كم تكون موجودين؟ أكون موجودة الساعة 2 إن شاء الله. بس إن شاء الله تمام. خلاص ماشي. مس أنا الحين بحاول I want يعني إن شاء الله بدش على إيميلي وبحط مثلا هذا بس مس ممكن أجرب بس تجربة أخيرة لو سمحتي. أوكي. اوكي عرفت مش شنو الغلط ليش. تمام ان شاء الله باذن الله أنا يعني هذا هو. انا عندي مس بالباسورد اوكي. فالات شو اسمه ما تطلع مع الشفت والات على الاثنين عندي كمبيوتري ما ادري ايش فيه. فالات عندي بطق مثلا او شلون كانت مفترض مثل كذي انسخ الات من ابي الات هذه وين نحصل كذي بس كمبيوتري اتش بي اوكي وما ادري ايش فيه مثلا لان لما احط الات هني اوكي يمكن عربي او اخليه عربي. اوكي عربي طلع ما ادري ليش لما حطيته يعني حولته للعربي صار طلع الات غريبة. الحين بس I want to محاولة أخيرة. أدري مس I'm so sorry مس يعني لا عادي. المهم يعني المهم ينزل هذا أهم شيء. إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. أوكي ندش عليه من جديد. هذا هو المالتيزم. اوكي اكتف. طلب مني الحين الايميل حط الايميل. بعدين أنا أسوي لك شو اسمه شير سكرين. شو طالع لي هني؟ زبط الإيميل ولا لا؟ كان كذا سويت يعني قدامك مثلا يعني قاعد احط هذا كاميرا. اوكي then shift اوكي شفت طاء حرف الطاء يطلع لي الآت ما ادري ليش. student هذه ما ادري ايش قصتها معلق يمكن عشان هنا انا منزله عربي. st.edu اوكي اوكي بعدين حط بسم الله اوكي الحين حط الباسورد.
بس الظاهر بس في مشكلة عندي. خلص يوم الخميس بس نحل إن شاء المشكلة الله مع بعض. أيكم الصبح الساعة 2 بناسبك؟ الساعة 2. شوف ثواني شوف المحاضرات. يوم ثيرزداي من 1 إلى 2. أوكي عندي بريك صح يناسب لي مس. الساعة 2 يعني 2 إن شاء الله و20 دقيقة عندكم. خلاص تمام. شوفك. يعطيك العافية مس. الله يعافيك. سموح على الإزعاج. لا عادي ولا. السلام عليكم. مع السلامة.